Not you. Everything conversational. Ladies and gentlemen, boys and girls, wherever you are, karibuni sana, the Not You podcast. Tuko hapa. It's another time tumesema wase to discuss about what the government is doing. Wako sawa ama bado wako sawa, inaturama si wote. So without wasting time, I go by the name the original FitKE and I introduce my team members. Wako karibieni. Hujasema hiyo Podcast, not you, first timers, not you, karibu sana. Wagwan, still with a PH. Mamaliza. Hello mzifanya mwongo. Nitakuweka glue. Hi guys, my name is Les Mwangi. Welcome back to our podcast. Hello, my name is Willie Ondari. First time ever. Karibu sana our visitor. We love visitors, apart from Menja. Menja is the only one who doesn't love visitors. But for us, we love visitors. Welcome. Okay, on me, as usual, it's me, Kings Menja, the glue of the podcast. Oh. Ati the one? Yo. Ani glue gani ile? Yo. I'm the glue. This is Josh Colito from Costa Rica, Puerto Rico. Welcome guys. Nice. Hey, watu mmekuwa short on point. Amtaki mambo mingi, juu ni serikali tunaanza kugusa leo. So today is all about the government services. Pali uko umeona Kenya serikali jaribu kufanya. Na sijui kama imepita, kuna zenye nasikia zimepita na zenye hazijapita. So it's all about the government new services rates. First of all, kila mtu share apply ID hapa, si ndio? Share apply ID. How was the experience? Ulikaa siku ngapi ndio ukapata ID yako? Amesema ID si passport. In full ID na maana nini kwanza? Identity card. Identification card. My God. You've done a good job. But you umefikiria tried. but The eye for me. Wewe ni eye. You've tried. Bora kunai. Amejaribu. Kama ni Menja amesema You know hivyo. this girl. Identification card. Menja are going places. Na ID. Hata kama una passport ya going places. M-Pesa. Just the dot. Identity. So okay. without wasting time, how was the experience for you, like kupata ID yako? How was it? Ilikuwa rahisi? Kulikuwa na excitement? So umetoka kwa teenager, sasa unaingia the adulthood life. How was it? Maybe tunaanza na wapi? Lois. Ngoja uongee. Sawa, nimesikia amesema Lois. So for me it was very easy, thank God. As much as I was excited, and nilikuwa excited. But nilichelewa kidogo kuchukua, sikukuwa na ile haraka. But it was very easy considering nilikuwa na connection yenye sikulipia. Ilikuwa bure kwako? Ilikuwa bure, like just walienda whatever the process, the biometrics and all that, and then mimi nikaambiwa tu niende ID. Wow. Okay. Bwana Steve with a PH. Still with a PH hapa. Tunaongelea mambo ya ID. Identification Identification card. Sawa? Not identity. It's cool. Not identity card. Menja. Alright, though it makes sense. Yes. Yeah. So mine ilikuwa normal because mimi sikuwa na connection kama mwenzangu hapa. Yeah, ilikuwa na connection, but Kenya pia ni connections. But mine was swift. Nilienda pale, nilifanya research, nikaambiwa ukienda zile za Kibra pale kwa DC tatoka chap. So nilienda nikafanya hizo vitu zote,
sijui kama nilipia ama sikulipia. I can't recall. I think so ama something. I can't recall. Yeah, I can't recall. Sasa ilikuwa ile ya picha. 100 bob ilikuwa picha. Ya picha. Ilikuwa picha. Ilikuwa? Picha. So ilikuwa picha mse. Ile ndio pigwe pass Ni pia yangu nilienda Kibra pia. Ilikuwa so. So nikafuata hizo ma biometric nikaambiwa nikuja after 2 weeks. After 2 weeks nilipata. Nilifika tu pale akaniambia uli apply lini? Na sisi nilikuwa na hiyo waiting. Nikawapatia 2 weeks ago. Hiyo imefika. Wakaangalia wakapata. I was excited but sasa hapo ndio inakuhit unavuka sasa ama That was the first wrong. That was the first time. That's the first time. Unaingia ndani uko wrong. So hapo ndo inakuhit kumbe I'm over 18. Kumbe mimi si mtoi. Hapo sasa ndo reality of life sasa ina come through. Yeah, very nice. Nice. Na nimemaliza. But I thought when unasema ati hapo ndo li realize wewe Story ya. What you talking about? It's just a very simple question I want to ask. So if you guys the right of passage after umesha But you're still legal in Kenya. No, sijasema in Kenya or according to Steve hapo ndo alifeel sasa yeye ako entitled. But hapa nje tunasikianga mtu akisha undergo circumcision, that is when as a man una feel now you Kuna Kwa boma yenyu. kuna all these. Kwa boma yenyu. Sorry ni yangu. Hata mimi nimekatwa. I'm talking to Steve. Sorry ni yangu. Muuliza swali. Yes. Ndio ilikuwa story yangu. Though muuliza swali mzuri. Definitely kuna this kind of feeling. Pia ukikuwa baptized, you feel also a certain feeling. Yeah. So the moment umetairiwa, it doesn't mean you are a full Kenyan. Ukipata identity card ya menza. Wewe Mkenya halisi. Hata huwezi sema tu wewe Mkenya halisi juu umetairiwa. Sasa tuna mafilo hapo. Common sense. Calm down guys, calm down. Everyone is like this. You must be like this. So just Utafika tu. it's common sense but I was asking Steve. Nimekujibu. Umenijibu Steve. Umeelewa sasa? You know, at least wewe ndo umenijibu because you've undergone all that process. And like some people just talking. How you know? Wanaita identity. Unajuaje nimetairiwa? Ulikuwa na yeye. That's really deep, guys. Kwa ID. Alijua aje But alijua moshene tu. I mean, anaweza kosa kwa Hatujui. Hatujui? Sisi hatujui sina Wewe investigate. ndio unajua. mimi no nothing can change my mind. Nyinyi kama mnajua Wewe umeconfirm. Anyway, our visitor na shangaa tunaangalia tuna digress hapa na visitor Will, mgeni wetu wa leo. Yes. How's the experience man? Experience ilikuwa number 1, nilikuwa najua kitu moja. Tunakaa wanye. So nilikuwa najua naje fasting unafaa kufanya nini? Enda Kibra. Kibra ukienda the fasting aje ID nakuja mbio. So nimeenda nimechapa very fast and the thing is nimepeleka documents nimepeana so moja ya kupiga passport very fast kale ka portrait kale ka pale wewe Na watu wako na jalingo, watu passport. Kenya kanakanga vibaya. Smile usifanye nini? Kanakanga vibaya ni aje mse? Kanakuja check anakuja kutoka paki kingine. Ufai kuja vile inafaa. Usiangalie. Hata usmile ufanye inatoka vile inataka kutoka. Haya. So from there the first thing is nilikuwa na connection hizo. Men and foleni. Kama watu wengine hapa. Connection ilikuwa. So niliambiwa ni aje after umepeana fingerprints usipeane shit. Toka nayo. Okay. Kenya. Rudi na mtaa. Rudi na mtaa. Peana. So mtaa connectiwa very fast. 3 days niko na ID. Si tu. Moto. So story ID now ilikuwa nao mazee kwangu iko mazee ilikuwa easy. So was it an emergency? No, iko emergency, hakuna emergency. Haraka. 3 days unachukua. Ulikuwa Kwa nini Just basi? knowing people, just knowing people. If you don't have Bika mazee ilikuja. Ndio wewe register line. It happened. It just happened mazee. Mazee unajua sometimes okay. Hatuwezi sema ni hizi vitu zo happen mazee.
Ni Kenya mse tuko Kenya. Kenya. Iza. If you don't know someone, men So like that. there are some connections which are just baseless. Why? Back to me. No, why? 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 Answer Lois. No, Answer why? Lois. Jibu, why? I will choose not to answer her and go back straight to the question. Yeah, because As for me, where are your connections at? wewe usikie story yangu sikia. Wewe Hata yangu nilipo hiyo siku. Watu wajinga bwana. Hiyo siku wananitengenezea yangu. Let me tell you guys, nyinyi mnasema connection. Okay, for me, mimi sikuwa nataka kuchukua ID. I was just roaming around. I never used to find sense for it because most of the time I was never required to give out my ID. So what my mom did, alienda akaenda huko. Hii hapa kwa chief. Yeah, alienda huko. So mimi nikaitwa. I was thinking it's something serious. Mimi nikapigwa picha. Nikatoka. Nikaambiwa tu ukuje uchukue ID. Did I ever go for it? Wakampigia. Yeah, sasa hizo vitu nilifanya tu nikiwa hapo. Sasa mimi nikarudi, mimi nikaendelea na ziara zangu. Ulikuwa unatembeanga day. Actually, no, I was in school and they never asked me for the ID. So me never used to find. Juu nilikuwa already na a school ID. So nilikuwa shangai ID nyingine ni ya nini. So my mom was called. Akaambiwa aje kujia ID. So the school ID ndio utamanage nao kwa maisha. No, relax. When you didn't hear my first thing, I didn't find the best. I didn't find. And you know, it's just you're just so mediocre. Because I'm telling you, people. But then you're just from high school. I didn't find the base of having ID. Everything I wanted, I had. If I was to go to register a line, I had a line. If I needed to go to school, I went to school even without the damn ID. Why else was I needing the ID for? For me, it was not necessary. For you, it was necessary. Like someone needed it 3 days. I don't know where you were going. But you see, for me, I didn't find any base of getting it. So my mom was called. She was like, yo, Shanako aje kujia ID. So she told me, ukitoka hapo unatoka teremko uchukua ID yako. I went, I took it. Till date, I don't know where it is. How long did it take you? Ama tukumbuki. Okay, the ID came out long. Me took it like after, like the. Ilikuwa unaona zile box zinatafutangwa. Ilikuwa imekaa. It was bad. Hata sikuwa na ile waiting. Ni vile tu nimeambiwa niende, mimi nimeenda. Hata sijui ati people were getting other cards to go for that card. I was just there. Kuna swali. So idea je kusaidia kwa maisha? Labda kununua line ya SAF. Una passport? Passport. So we're talking about the ID. Yes. Yeah, let's stick to that. Tenda kwa Joshua basi. Something that is relative. Yeah. For me, unlike my sister here, for me niliendea ID because I needed a driving license. Oh. Yeah, you need to have a driving license. Now, for you to get that, you need an ID. Yeah. Exactly. So, I think yangu ilikuja way after. Sikumbuki, I don't think it will take 2 weeks. I can't remember, maybe a month or so. But nilipata way back. Tricks na math ni kubwa bwana mse. Okay. Yangu nile kitambo. I have a question. Josh ni ancestor. Actually, to say you needed Living dead. Sasa no, but do. To say that you needed the ID for the driving license, they were requesting it. Ndio waone umemaliza. No, you need to have an ID. Ulipataje deal? Because hata kuna zile. Ulipataje deal yako? See, they just asked for my. How ID will they know no. you are a Kenyan? My ID number. Actually pia kuna zile driving classes unaambiwa if hujafika this certain age you cannot take classes. Whichever age you need to do with the So for us, for me it was
18 years. Oh yeah. Lazima So, kwa nilipata Oh. And I didn't take my driving license until late. So, ulipata ukikuwa how old? like last year. You see. So for us we have to get early enough. Nimeget hivyo. Yeah. Your process I remember ilikuwa a long process. Me I went at 8, nilitoka at around 2. Ulienda Huduma Center ama ilikuwa yangu ilikuwa kwa chief hapa Westlands. Hey, cool kid maze. He's a man. He's a cool kid. No, it take long. Hey, it take long. Yeah, mimi nilianza kulikuwa na mlolongo. no, my dad ndo Breakfast? aliniambia. My dad ndo alisema ukitaka kwenda Rauka. enda 8. Yeah, That's it. parents. Parents I hope wanakuanga tu ulikuwa wana believing everything is Unapewa breakfast early. na nani? Of government offices. From 8 to 2. Unapewa breakfast na nani? Hapo What do you unajitegemea mean? mzee. Ujepata hizo struggle. Yeah, so for me baada ilikuwa mimi relax guys. So yangu ilikuwa tu like Mimi that. anatukasirisha tu. Then hizo maswali ndio zilikuwa like lazima ilikuwa Village. nini ya mama na Jamzai. so mimi nilikuwa najua ukishapata ID that's it. Ma story na birth certificate haitajiki mostly. So unakujanga kupata later on. Let me educate manja. Later Yeah, on you should. passport you need your She has to you know need your that. birth certificate, okay? And the ID. Yeah, you Yes. need it. I'll never Na Original. birth certificate ya madhe na mzae pia. I will Yes. never have Tarudi that tutaingia hapo. passport. ID I mean, sorry. Na referee. Sitaipata hiyo passport. Yeah. Continue. So yeah, that was me nilikaa until hapo 2 ya ndo nikamalizia na hiyo picha fani yangu kwanza nikitambaa tu ndio hakuna mbiwa kai hivi Usismile, just smile don't smile Don't sio smile. uko njaa ndio bana Umekaa how many hours unavaa hiyo picha? alafu that was it. I remember, I can't remember it take how long, but I think a month or so ndo get mine. Nice. Okay, back to the studio. So for me nilipatanga nikiwa shule mimi. There are some people who came wasewa tunabila ID na Tanzania wase. Hii time ya my elections hizi. So me walikam shule. Oh, see how. Si watu wa UBC. About the ancestors of Si watu wa UBC. So walikam shule. So before I come, kulikuwa na announcement shule like nikienda hii half time unakam na ma documents zenyu. So juu kwanza tuko na form 4 kama ifika form 4 ilikuwa lazima ukama na ma documents zenyu mfanywe nini zenyu huko ndio kitoka tu shule tu petoka na ID yako manza shughuli zako. Ilikuwa wako ndakangawa si wakitoka shule tena wanaanza kutafuta na nini na ilikuwa free of charge because they were coming to school. So wako wanafanya kila kitu, unaenda hapo picha na my first ID ilikuwa na uniform exactly shule imevaa uniform so ilikuwa kama na hiyo time ilikuwa tumenyolewa kila mtu kiparango tu tunangoja exams. So KCSE umepiga ilikuwa tunangoja mock na sasa kwa mambo before tuingie mock kila mtu ni shaulini para so umeweka hapo hakuna kusmile pigwa picha ilikuwa funny kichwa kubwa macho nini siko ilipotea kabidi nimeitwa nada nini so ilikuwa tulikuwa ile ngumu ilikuwa yes train kimaliza watu wengine wakam so it was easy so and for us it was free. I didn't pray. So yako imesema hapo nyuma hiyo side za shule. No, so unajaza penye umeichukulia. pale umeichukulia Yeah, but right now Kumbe you are ready. Your wife? No, actually niliona siku ya kuvote. Your wife? Are you voted? No, but I saw it that time. Ningeji question. Nilishangaa wako line. Are you patient? No, I'm not. Hata si kwa line. Na uko hospitalini. Najua utaskanisha hiyo. Najua. Hujaskanisha hiyo. Umeshikanisha. Aje umeshikanisha. Sisemi. Tukiendelea hivyo so we are in the point of right now tukiangalia stories zetu hapa is either tulikuwa tunapea I mean as in your ID ilikuwa nika tunaipata tu as free but right now the government is trying to put some charges or rates on it sijui kama imepita ama itapita so how do you see this itakuwa ni kitu poa sana for a common mwananchi or anyone
he was involved in this as the government tried to input some extra charges. Bwana Steve, tunaanza na wewe. Nilikuwa nataka kuanza ndo Amuko na point kwanza yangu. Asa ingia hapo. Kenda tu. Bwana director, as I was stating, for the new rates, for me, I wouldn't mind for those who are ukipoteza ID alafu wende ingine inaitwa nini? Replacement. Yeah, for replacement I wouldn't mind them adding. Initially replacement ilikuwa how much? So moja. Ilikuwa some Yeah, juu nishai replace na mia. Alafu gava iko na propose how much? 2000. Wow. Yeah, that can be reasonable as to getting it the first time, making us pay for. It's like paying for being a citizen. And you were born there. And you were born here, so we can't pay for our citizenships. They can put the charges on replacing. That I'll be fine. Atake 5K. Kaulibiwa accidentally. See, you can use your passport. You have a passport? You have one. Do you? Now I'm talking about on your behalfs. We can relate. Yeah. On your behalfs, guys. And then you can happens use. You to can you? also. I will What use if- my driving license. It's okay. Yeah, that's a way of identifying yourself. Yeah. Driving license. Yeah. It's a But those depends. of- It those of- depends. Unaenda those unaenda of- kwa It's ndege acceptable. wanakwambia. Yeah. But it ndege depends. na tofauti hata ujinga pia wewe ni mtu It mkubwa. depends. It Nimeweka depends. kwa Ina ujinga depend bana. wapi unaenda. It depends. You cannot use a driving license kila mahali. Kila mahali maze. So unaenda We kwa will club na get there driving when we license. get there. Wataweza kuona tujue. Unaenda club na driving license. I don't even use my ID in the One, club. Ah, because yeah, you don't yeah, have you to prove, because me I have to, let me tell you, nimeenda club na nikakosa ID. I had to prove to those people that nimepita. So uliprove aje? Si nilisema nitumie. Bwana director lazima approve. Bwana director Nilitumiwa kwa simu. Ligala babu. No, Unafungua I told my tu bro rola to kio. Hii inakaa send it. ijapita ID. Bwana director lazima approve. Wamaminingi atu wamefikisha miaka. Bwana director lazima Kwanza kingine approve. acha. Huyu anakienda DL. Anakuwa no go back home. Kama na birth certificate. Come with your parents. Ama yeye kama ya. Certificate. We are sorry bro, we are sorry. We apologize. We apologize. Still record vibaya. So unaona venye menjo unasema ati for you, because you don't have to prove ati uko past 18. Some people have to prove hata si 18 uko past 24. You see club zote 18 to 23 Yeah. wanaingia. So where's it tumia driving license? I'm fine. There are places that you know the fact is I don't Tunajua have hapo sana by the way. yeah, I don't have my ID and I pass through places. Because you don't have to prove. Yeah, see that's Yeah. me. Now you people who have to prove, speak on yourselves. Okay. No, we also don't have to Will. prove. Hata bishana. Usipoingia tu na conversation yako utaishi hapo kwa mabishana. Yeah, we'll do tell us. It's your time. Maze hii topic hata maze imekuwa ngumu mpaka nimeshinda watu hii topic imetoka na bottom. Siko baya maze. Wewe si common wana it does not affect you. Ndio unafutanganao Kutumia ID. Kutumia ID maze imekuwa ngumu kwangu. Si tumia ID plus niambiwa naje toa ID fanya nini? Ni tricky. Never ever. So do you think Charges now. Sorry, charges. Charges now ni tricky. Uwezi sema naje kitu itoka saa moja iende mpaka 200. Tao mbili mse. Maze that's too much. Surely tuko serious. Maze. So 2000 mse. Hiyo margin mse. Hiyo margin yenyewe. Nika from east to west maze. All the way. It makes sense kwangu. No, east to west inaweza kuwa distance. Yes. The far is the east to the west maze. Where is shikana? Ni far. So, Pia haiwezi shikana naye. yeah, exactly. As yes, east to west. You both of you are wise. Let's go on. Ciao, jua. Tushajua. Hapa watu wako na mbaba lakini sawa. It for me I think it's very wrong. The fact that tunaongelea kitu moja, we always talk about kwa hiyo gava wanaongelea kitu moja, wanasema mama mboga kila time all the time.
mamboga tutaje tuke maze kutoa ku replace ID. Tuko serious. Bottom up aje. Bottom sasa tutaje ni tuke. Natoka wapi? Alright? So which pia wako anasema as in now getting the new ID should cost 1,000. 1,000. Imagine like kitu ulikuwa unapata for free, unapigwa tu photo peke yake so moja. Unatoa thao moja. So Maze inakuaje thao moja? the one Una get? So ni imagine ku replace from so to 2,000. Kutoka kuweka tu ku apply unataka ID from 100 si hata akuwa na ilikuwa zero, literally zero bob to 1,000 bob. How? So mkisema bottoms up mazee surely saa zingine mazee mwangalie unafaa kwendaje, uangalie bottom. Angalia ni all the way surely because Arsenal ndo aliweka ndani. Let's not get there. We're not attacking the government, but it's Let's not get there. Let's not get that's there. not it. Let's not get That's there. not it. Yeah, there are better ways of doing things, and there are better we can have this conversation. But I think there's a better way to do these things. Yeah, thank you. Nice. So Lois. For me ni vile tu hatuwezi justify kama ni mtu alipoteza ama ni kuibiwa, but the 2,000 inafaa kuwekwa kwenye mpoteza, like because they are careless. Like me. That is true. Like me, because considering the first time nilichukua ID it was very easy, but sijawaambia ya pili niliambiwa na mwenye alinipea hiyo connection, you know what, struggle. So nikaenda ku replace, nilingoja nikasikia the pain. So the 2,000 ni sawa kwa kama wanaweza justify mtu alipoteza because ako careless, but since mtu hawezi justify kama alibiwa ama venye tu alipoteza, the 2,000 is a lot. Juu useme kama ni mama mboga alienda soko asubuhi akaangusha, you know the struggle that those people go through in the morning is a lot. Unaweza pata mtu aliangusha kwa mat ama aliangusha akiwa kwa soko, hata hiyo dhao mbili ni kama pesa yake ya wiki mzima. How will you convince that mama to come and give you that money ya ID? So unaona ataka tu hivyo. So for me the 2,000 ya ID ama the rates zenye wameongeza doesn't make sense, but still I think the government has a good idea on whatever wanafanya wakiongeza hizi rates. I wouldn't just jump into saying the government wanatuumiza we as Kenyans. We have so many debts according to what we hear, so maybe that is just few of the plans wako nayo ya kulipa. Yes. And if you feel like you want to come for me, I am at Steve's place. Come beat me. Steve's place. Yes. PH. And I'm No, paying PH, for that talk to part. us. PH. Au manza kuthreaten my fans. Kuja nia. Nataka Steve achomoe tu nyumbani. Unataka kuja tu kwangu, kuja tu kwangu. Na ni ground floor. Niko hapa si hapo. Ground floor. No. It's always on Mondays. Akwangi kila siku. Akwangi kila siku. From 3. Clarification. After from 3. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no, don't come. Saturday, Sunday ujaangalia. Come. Malizia demand. Au kuja man. Story ni yangu Story ni yako. Kenyans. One word or one sentence. Tulipe ushuru, tujitegemee. Asante. Ndio endelea kupanda ndege. Let's not get there. Even umemaliza. Umechokelea Wow. bwana. George wow, ndo nifunge kabisa. So for me yes, the 2,000 inaweza kwa a lot, but maybe the government itself ilikuwa na feel like maybe ni unajua mtu akisikia ni 2,000 anaweza take care of the ID more compared to so hata ikipotea I'll replace. Yes. You get. So maybe hiyo the government ilitaka ile kufanya nini watu wa feel sitaki kupoteza ID because nda have to replace it with 2,000. Maybe hiyo tu ilikuwa ya kusikia most of the people ndio ikwe difficult for them to replace it, but kama tu iko ni for other things I think wenyewe hiyo inaweza kuwa a lot. No, I just siwezi feel the pain right now because sijawahi poteza.
So Ever? sijui, yeah, I have my first ID yenye nilipata, so sijaipoteza. So I think hiyo ina encourage tu wase, ama maybe the government ina try ku encourage wase what take care of their own Yeah. things. Ama watuweke kwa simu. Okay. So me, that's my thought. Makes sense. You're wise. Okay, back here. So for me, I tend to differ kidogo tu, si ati niko na ubaya na serikali. Yeah. But I think there are things we as the government or as people tunafaa tujue vitu zingine tunafaa tuko tu basic need. As much we are paying for them, haifai mtu wa chini ana feel like atanunua chakula ama ata have to save for the nini for the ID. For instance, vile ulisema like if you want to get a new ID, the first nini wali propose, you have to have 1,000 Kenya shillings. Yeah. Maybe this household wako na tu kama waine wamaza high school. Okay, piga hesabu, that's 4,000 na labda hao yao wanalipa hata ni 3,000. We are just talking of the basic environment. Na get. So hizi niambia mzazi ata sacrifice 1,000 ache nyumba isilipwe ama wakose kudishi. So if it I have no problem with them adding a fee, but the fee should be reasonable across all classes, because 1,000 for mama mboga manze is something, because hiyo ni pesa labda anatengeneza in a day ama hata less kwa siku. So kumpigia hesabu watu 1,000 na wako toka watatu waine ati WDPID does not make sense, and it's a basic need to identify you as a Kenyan, not something that your passport, that's a different story. That's a different story. Na watu wengine bado hawana na the house wanasema hakuna pesa na wana ID, wana passports. But for an ID is a basic need that everyone has, whether you pay fee or not. Everybody has to have an ID. Yeah. And when it comes also in replacing CRT, si ati majority of people wanapoteza wakitaka. Wewe umepoteza ID ukitaka, okay. Like lie ID acha nitupe ndio niende ngine nipigwe poa niki. Menja neza. Okay, don't know about Yes. okay. Kani menya anaweza fanya hivyo, that's a different story. Menja neza. But most of people wanapoteza without knowing. Maybe uleka kama mimi nimepoteza ID yangu ya kwanza kupoteza ilikuwa nimeweka nyuma ya simu na ikaendanga na simu hivyo. Target. Sikupanga ati nitaenda niibiwe. Ni kitu ilikuwa. So if government wants us to pay the tax that tunasema tulipe tujitegemee, they should also they should also be reasonable across the classes. Like that. Like ilikuwa so to 1,000, imagine hesabu gani ilipigwa nikakuja 1,000. Kama ni ilikuwa ongeza hata 2 ama 3, it makes sense. Vile wanafanyanga kwa mafuta na maybe unga. Like wataongeza shilingi 5 ama shilingi 2, it makes sense, unaona? Huwezi kuja siku moja wapate mafuta iliongeza na punch ama tatao. Na get. So if the government is planning on how to jitegemea na ushuru, then they should be reasonable on how they are doing it. And I hope maybe nimesikia maybe they will do something about report vitu kwa koti. I think they will do something. Wakenya wasiumie sana. So I think on ID to may exhaust. Yeah. If you are a viewer pale, maybe you have an experience, ulipoteza ID. Tuonyeshe tueleze tusikie tusikufungie. So coming on the side of passport application. Nitoke set. You can't relate. Passport application. So tutakuangalia to discuss the hassle of getting a passport in Kenya. Yeah. Like in the normal bare minimum, like wewe unaanza process from A to Z. How is the process or your experience as you acquired one? Manager, can you share with us
No, I'm here just to take notes. Listening, eh? Yeah. But there are stories you have heard maybe about passports. Miss Kenanani. You don't have friends who... I have, but I don't care about it actually. So Where Kenya is just enough. yeah, I'm just fine. In Kenya. Yeah, I'm just fine. Your dreams are in Kenya. I've said I'm just fine. Ukisikia kupanda ndege we panda. Ende Josh tupeleke na mtaratara. For me the process you got a job as in applying for the passport. It's like work based. Juu kuna so many things alafu iko na timer. So sahi unajua sahi at least Kenya nilipenda nayo ni you don't stay for long kwa hapo in your house. You don't stay for long. So ukishafanya process yako kwa alafu hii ni something that wewe mwenyewe unaweza jifanyia. Si lazima uende kwa cyber. Yeah. As long as you have the brain and like no, not Manja. Sijasema. Manja Akia nishuku pia. Hadi yeye mwenyewe amejishuku. Tunashangaa. I'm like So, celebrate my passport. Ukishakuwa na as in ukishajua tu what you need inakuanga na timer. I think ukistay more than an hour inaji log off. So lazima you start the process all again. So vitu zote unafaa kuwa nazo. So idea mzazi ni a must. Ni nini a must? Nikianza nilisema mimi sikuwa najua tutahitaji birth certificate as long as you have an ID. Juu hii kitu ilishaitishwa. Juu kama uko na sielewangi hii process by the way. Juu kama uko na ID na walikuitisha birth certificate. So kwa passport why do they need the birth certificate and you already have an ID? So miss could get your as in the essence of it. Essence yake inakuanga tu for clarifications. I mean they want to have they want to have your documents as much as they can for them to verify this is the true Joshua. You know? Pale Okay. na ID ya mse mwingine. You get? Yeah. So that's the reason why. Yeah. For justification. Okay. And clarification as well. But it makes sense. Juu hapo kuna idea mzazi, so kama mzazi yako mbali lazima lakini uzuri anataka tu the photocopy. So hiyo na nini. So the process me kwangu haikuwa stressful compared to stories umesikia. Yangu ilikuwa too smooth right. Juu tulienda tu una book to time, tulienda tukakata tu we didn't stay for long na tukatoka. You took after how long? Hatukukaa more than 30 minutes. Like passport kutoka so hapo kwa kutoka hapo sasa hapo ndio kuti ya hiyo government tuambia nini inatoka but the process ya kutoka ndo long. So kama una need ID yani una need the passport na unafaa ku travel hapo ndo inabidi saa you talk to a few people ndo hiyo passport itoke. But kama ujui kuna some people wali apply January bado hajapata hata last year. But say wana first time. So isa hii ndo wame nini lazima tume message ndo you get so. Kuna time nilisikia ati mashini maribika. Kusema hivi. Na nimetoka tu kufanya application. Mbona ningoja nifanye mambo yangu. Nice. Pass. Ati. Ukiangalia mimi hata kaimba za side passport. Kaimba za nothing. Wewe utapata sehemu ya travel. Now I shock you people. But always travel na DR. Na ID pia. Kama na confuse vile DR inakaa na passport. Tutaenda stamp. No, I understand everything. Okay. Nataka mmaliza la sasa. You close it. You will leave me. This is I have it. Continue. You knew. You relax. Kama kuna unampatia 20. I've said it. Haya. On camera. On record. Yes, I've said on it. record. Na kama ananipatia 20. Utamlipa.
Kuna mtu alilimu. Kuna mtu alilimu. For me experience yako kupata nini passport maze online e-citizen maze ilikuwa very easy for me. E-citizen was very easy. Jaza kila kitu. ID yako ya mzae ya nani and then next of kin kila mse eka hapo maliza kila kitu. Address uko wapi unakaa wapi kila kitu. Weka kila kitu. It's so easy kufanya stuff yote. Mali yako tricky ni part moja tu. Kwenda kupigwa picha. Unajua kutoka hapo mmemaliza, uende book uende upigwe picha. Past hapo book tena ngoje siku. Ngojea siku and then ngojea ile siku unaenda kuchukua picha. From there sasa ngojea basi passport yako. Sasa ngoje. Utangoja. Relax. Kunywa maji. Ngoja kitu ikuje. Itaisha. Ngojea. Sasa kama nikangoja, hitaji kutravel. Nimengoja, nimeapply. Kumbuka weze na receipt. Na receipt umeonyesha umelipia kila kitu. I'll give an example kama nini inaitwa kama DCI. Hii DCI what is it called? Good conduct. Mazi kitu nilipa July. Renew July. Mpaka sasa nangoja kwa email every time bado haijai kuja mpaka sasa. No. See immediately. It doesn't. Government. I am speaking for more than so many people. Hey, you guys are privileged man. Hakuna tupate hizo vitu maze. Unachapa kitu maze ikuja. Na ndio ulipo na 3 days no wezi. You see, I tell people, best class connections. Let me tell you. Good conduct now, siko na haraka now. Just siko na haraka now, but it's not good. It's not haraka good conduct. It takes 6 months. But yo, na ingojea bado mpaka sasa. Gava pia. Na ngojea bado. How long? Talk to our neighbor. Toka July. Connect. Imekawia. Na ngoja. Oh my god. And I'm so sure mimi naongelea peke yangu. Talking So many. for so Trust me, there's a place tulienda juzi, application fulani tumeenda. Kila mtu asemanaje niliapplyingi na ngoja. Sasa nimepeana receipt ni aje? Kwanisha tulilipa moja. So many people tumeana receipt. Ina take only 6 months alafu ina expire. Yeah, exactly. So imagine ime expire kama ushalipa already. Sasa Unaget kitoka inakusaidia. Sasa tunakusaidia mse. Right? So now you have to pay another one. We prolong. Sasa ni sijui kama itakuja kama iko ready ama itakuja ikiwa expire. I don't know how it's going to be. Pole man. Unaget? So passport now ilikuwa hivi. Tumelipa kila kitu. Sasa ilibidi tumecheza kama sisi. Mpeane mawe za macho. Ilibidi. Because now I had to travel very fast. What happens? And watu wametoka outside the country. Tumekaa very fast. So now what happens? I'm shocked. Ndio unakaa au hujatoka hata Tanzania. Sio mwambie umeenda na Wewe umeenda Tanzania juu yako. Lakini ili kusaidia. Na sikuwa na ID. DL. Sikuwa na ID. DL Kwa baba DL. Hata sikuwa na ID. So, yeah, Ndio kuna temporary Ningedipotiwa. passport. Ningedipotiwa. So when you paid it take how long nika come through? It take less than a week. Uko na idea? Nilikuwa So it was na ready. passport. ilikuwa ready ni venye ruwa kwa nataka kunipea mazee ilikuwa ready tu tuseme tu kweli ilikuwa ready. That's Kenya. Hii ni Kenya mse. But we are not saying like gava iko mbaya but I think mazee wenye anafanya hiyo kazi Uko na shida. Gava process zao ziko very very legit. Kani online ukishajaza kila kitu sinafaa kutoka tu. Kani ukichapa picha si niambie naje size nafaa kwa. Unachukua kama kuchapa kama visa. No visa like kama green card. Akupanga started say supposed to be this size and everything. Size nafaa kwa hivi chapo ikaa hivi. Can it not be like that kwa passport? Wataambia size nafaa kwa hivi, background nafaa kwa aje. Do that. Right? Equal to very process. If you to process nafaa kwa hivyo tu. Do that. Maze if that can be done, I mean, itakuwa improve so much instead of kwenda all the way kwenda huko chini piga laini fanya nini mazi mambo mingi. Tuambie vile unacheka Teacher nisikia voice. Because nasikia venye mna struggle. I thank God. Juicy. For me, usinitafute. For me, it was very easy. I thank God for my mom. Don't go searching for my mom anyway, guys. Msende kutafuta mama yangu, but I thank God for her. Mine it was very very easy. Hata hiyo ya kwenda kwa cyber, my brother did that for me.
my work alafu wakasema biometrics niende kuchukuliwa like after a month, but hata sikumaliza wiki nikaenda nikachukuliwa the biometrics. And within a week I had my passport. So hata sikupanga hizo line, sitaki kusema venye nilienda the whole process, but kuchukua biometrics sikuchukuliwa huku, nilitumwa tu niliandikiwa tu kamba enda kwa this madam. That was it. It was very easy for me. But I paid. You have to lazima ukitaka personally, if I have to pay for my comfort, I will pay for it. So nililipia, haikuwa bure, haikuwa pesa kidogo. The passport was an emergency. Not really. Not really at an emergency at hivyo at I needed it that much. Okay. But sasa the whole struggle, because my mom angetaka baby girl wake aende chome na jua, you know. Yes. Hiyo pesa Josh meniuliza, hiyo pesa ilikuwa I think around 8 hapo. I have that. And you don't have a passport. But you have to be very careful. You've heard stories of people wameoshwa about passports. True. Wanadanganywa hapo hivyo nje, tunaweza How many pages? 34. Yeah. For 8k. Yes. So kutoka upate 8k for Yes. 34. 8k. Yes. That's a lot. For us it was not a lot. Oh, yeah, sorry. Yes. For me and my mom it was not a lot. Yeah, sorry. Yes. Najua ingekupea ile kitabu kubwa mse. It's okay, but sasa for us, since I want nikitaka hii kisha, I will still pay for the other one. Plus we just felt like appreciating. Sasa hata ni alikuwa anataka, because walikuwa wanafanya job with my mom at some point. So it was just a way of us appreciating those people. Ujue si process ya mtu mmoja. Yeah, exactly. Lazima huyu akutume na huyu akikutuma kwa huyu, lazima huyu ataona huyu kando. Of course. Yes. That's a nice way of appreciating people. Yeah, that's a very nice way of appreciating people in Kenya. Also need to be appreciated. Yeah. Fanya hivi, moderator appreciate him, alafu atatu appreciate pia, ata trickle down pole pole, tatufikia. Hata unaweza appreciate director unaweza muappreciate pia, tatufikia bado. Labda Dayon Utamuappreciate alafu tatufikia sio. Unasikia ukisema small amount ni 10k. So 10k. But you've heard what Mentor has said. Mentor said, I have that. Mentor amesema like ako nayo. It was a lot. You see, she's like, I have that. I'm like, it's a lot. Unasema I have that. I'm like, okay, sawa. Supende basi ipe director pale way to trick or Kunywa soda. tufikie. asanteni sana. Yes. Tuko mahali tumefika. Stepen. Hawa ni Steve. The PH. Stepen. Haya, tuende kazi. Kama ndio akili unapanga nao barabara. Bongo. Na tuk. Alright. So, for me applying for the passport, I found it easy. Number one, nili inquire from my parents. Kaniambia, your process ni ndefu ni nini? But my dad alikuwa ananiambia like, okay, during these days it's quite easy than their days. So one, I'd love to appreciate the government because every day they are doing something to improve our own. Now most of the time we don't appreciate the government. That's we true. complain too much. Us as Kenyans, we complain too much. Yeah. We don't even take time kusema how do you compare like 30 years ago and today. How do you compare the process? Yeah. We just love complaining too much because kila mtu hapa appreciate ile like unafanya online on your own. Yeah. Then you just go there for the fingerprints and the photo and then that's it. You get. So for me, I find it easy because I did it unajua ile ya pressure nikasema hii kitu nikijifanyia nitamess. So nikaenda cyber. Madam akaniambia atani-charge. Akaniambia okay, go ahead. Akaniambia tu kaa hapo. Kanifanyia kila kitu, after 10 minutes akaniambia iko sawa. Akaniambia hizo makaratasi unajua inafaa tupange hivi. Nikamwambia panga,
Ndio maana nimekuja. Namlipa Nalipa awali. ikiwa bado. So akanifanyia kila kitu, akaniambia so hivi utaenda uko na msei uko ndani, nikamwambia madam relax. So nikaenda kule, it wasn't such a long queue, nikamaliziwa. But now the biggest issue kuwa now receiving the passport. Everything can be swift. Na sijaijua if an ID can take 2 weeks, why should a passport take months? Exactly. Sijaelewa hiyo kitu, because not all Kenyans they are applying for passports, Yeah. but all Kenyans Are applying for are IDs. applying for the identification The cards. Sure. So sijaelewa Nice. hiyo Nice, matrix. nice. You get? So I feel easy stations za passport kabla walifanya za ID, I think they should compare with the wanafanya process za ID, because most Kenyans complain about the passport and then it makes us Kenyans look bad. Like unajua tu vile Kenyans si upenda ku rant on Twitter. Yeah. So unapata the outside world inajua kumbe press yao say nini you get. Then I think pia pale Nyayo House hapo ndio corruption iko hapo. Naomba ni kama corruption free zone. Kutoka nje hata hujaingia bado. Kutoka nje hata hujaingia ndani. Yaani Hujaingia uko gate. hapo but unachelewa sana. Kuna ngapi? Nini? Ama wewe ndio unaitwa nani? Because nakumbuka nikiwa hapo kwenda kupick passport, kuna msali alikuwa anateta mbaya. Amekuliwa 150k. Passport. Na Yes. unasema Alikuwa amekuliwa 10K. Kuna mastori 150k huku nje mzee. because yeye alikuwa anaitaka instant. Okay. So alikuwa like mimi nafaa nisafiri. Necessity is key. Mkaniambia nikuje leo. Sijui nini yako wapi, sijui officer, sijui mgani nini. So for me I felt some officials, not all of them, are taking advantage yeah. because they work there to lure money from Kenyans. Yeah. Yet you are paid for it online for you to get the passport. It's true. So I feel also the government should also improve on their officers. I mean, kufanya zile investigations where they making it so hard for other Kenyans to get, Yes. and then other Kenyans are getting it instant, Yeah. simply because they are paid something. Then it means hizi passports zinaweza toka haraka. You get? If I can go there and pay, let's say I An pay extra. 10,000, Yeah. and then inatoka after 2 days, then I mean Basi siwapandishe hiyo rate Yeah, ya. wapandishe. exactly. Exactly. Wapandishe hiyo rate, hiyo ndio kwenda kwa gava, isikwenda kwa individual. Yeah. Ama wakuwe na 2 scenarios, watakwambia ita take more than a month, Yeah. then wakwambie Yes. pay 15,000 itoke within 2 days, Exactly. so that wenye watajiweza Yo, walipe off, Walipe akitoka hiyo kienda do kiendanga. isiende kwa individual persons, True. ikuwe inaenda kwa gava. You get? Yeah, so I think that's my feel, but as well let's also appreciate the steps that the government is taking to make work easy for us. Let's not just always Trash on them. trash on every process. Yeah, Pia that's- wase watafeel waseme wase wafeel impact yetu. Yeah. Right. Because That's especially you story ya Huduma Center. Sasa ukipoteza ID ama nini unaenda tu Huduma Center. Hizo manamba unasomewa teketeke au unaenda tena kwa chief sijui nini. Bora uko na Kata OB. watu hapo kwa mlango No, wanasumbuanga. mimi hata sikusumbuliwa. Wanaitwaje? Mimi nikienda Mimi sijaisumbuliwa nikienda ku Huduma Center. replace nikienda That ku was replace hapo nje hao wanakuanga wamevaa hizo uniform za NYS. Not even once because mimi nilikuwa nilienda Oh, the kama guards. twice. Yeah, the guards. So wanakuulizanga ID ama passport, like what you want. Yeah. Ukisema ID wanasema bado. Literally nikakuja kujua pia wao wanatakanga kuitwa kando. So what my mom told me, akaniambia next time hata wewe usitolerate kuulizwa nini ama nini. Wewe sema unajua mali unaenda. Si ameshaangalia like so nakusimamishanga hapo alafu anakuambia book appointment and all that. But still ile ya kwenda kuchukua wanakuzungusha. So after nikaenda siku ya kwanza, ya pili, ya tatu niliona kama nimeingia. Nataka kuja But si hao ndo So wanakuoneshanga hizo unaenda uko na side connection. gani.
Ya pili nikisha replace niliambiwa venye tu ya kwanza nilipoteza. I have to learn. You know the good thing Yes, Kechen nimesema Special I want to know your mom. I want your mom to be my friend pia. you're asking. Kiasi ya Josh. Hizo huko na connection. Juu ya kwanza nilipoteza. My mom ni ule mtu anatakanga ulearn as much as you can get something very easy because I can get anything very easily. Natakanga Eish. niko correct. I know what you wanted to say. Story ni yake. Story ni yangu. Na grammar ni yangu. As much as naweza pata kitu kwa urahisi, anatakanga pia ni learn how to go about it. So venye nilipoteza ya kwanza, ya pili she was like, you know what, ni kama una take advantage of the situation that you can get ikitu haraka. Enda kama Wakenya wengine. True. You get it. Very true. Yes. Levi, tell us your process. Kwanza nitaanza na vile story niko napiwangwa about kwa ya passport. Ani niko napiga hiyo story na sasa unaona hii kitu is impossible manze. Sijui na form K4, sijui 3, wende nyayo kutangu kwa hapo na unauliza ninafaa ifunguliwe saa ngapi? By 7 6. Mbona nikae 3 4 kwa line na ngoja kipassport ni application tu Before ilikuwa hivyo. Yani those stories zilikuwa pia naambia hii passport itangoja kwanza. So until I came to notice manzi story that is citizen vile zilintroduciwa vitu vilifanya zikakuwa rahisi sana. Hapo tunapea serikali hongera ama kongole kubwa sana. And Kiswahili so of which it was for me it was hata vile nilikuwa I was applying but nilikuwa najua manze ni kurauka huko. So until I get to know that kujua hata ile tulikuwa tuna best yangu Josh of which ako hapa tu tulikuwa tuna naye hiyo shughuli. So tulikuwa tunapiga application na yeye hapo kwa computer tuko like sasa tunafuata mzee amekwambia aje mzee ameniambia tunafuata turauke huko manze ni nini kurauka kweli hivi ni kweli tunafuata turauke kweli hapo like acha tuangalie acha tukaanza tukacheza form ndio tukafika mahali kunaambia tunafuata book date. So which ilikuwa to book na yeye same date ndio nisiende kwa line boyeke jua kile tushapiga tutapata line nyingine msee line refu sana. So tukama ndio tukue smart hapa to book same date same time na asubuhi. So tukachukua date fulani sema ni asubuhi manze tumaliza naye ndio kama tuko na shughuli nyingine mchana tutapata kama kabla system waambia system zimeanguka. Manze. So tumefika tao ilikuwa Friday month tu kama Monday ilikuwa Monday. So Joshua kaambia tunafaa tu download sijui vitu gani hapo. Kuna kitu uko umefanya wewe appointment letter ile ya no hiyo tulifanya huko The number something. Mimi ni ID. Wao uko umefanya photocopy ID ya mzazi. So tuko hapo tumekimbia manze tumeka photo nani ampiga photocopy tunasema bro wewe hujapiga photocopy sasa hivi mzee time tutachelewa utapiga line refu. Tukangangana tukafika tukaenda tawa hapo Nyayo GPO tukashuka tukaingia Nyayo kwa gate msako kwa saa tukapata na line ambaye nilikwambia ndio maoni hiyo line sasa tukaenda kwa nyuma line tu line iko imeanza kuwa refu watu ndio wanaambiwa ingia wakaya hapo nini. So kidogo tukamwambia make sure uko na appointment letter na watu wa saa 1 saa 2 muingie mwanzo kuingia. Tunaona watu wanatoka kwa line tu anaingia tu. Tunaenda hapa na magari yetu hapo. Unasonga mbele. Kitu anze. Tunafika hapa. Bazo kiso mbele. Sasa watu tunaangalia watu wenye walikuja mapema. Guys bado mko ndio submit tukafika hapo. Wapi appointment letter? Unaangalia karatasi zako. No appointment. Brokoli uko na appointment letter hapa wenzi. Inatumanga that day. Yani kama inatumwa that very very day that tunaenda ku apply kuchukua kufanya hizo application sasa physically. So kwa hapo hatuna amejua tokeni hapa tokeni hapo tena kurudi utometusi watu hapo kwa cyber. Sasa tukaambia kuna tukauliza guard wapi tutafanya wapi hizi vitu tuta access wapi comp na ama cyber. Ambenda tu hapo GPO hapo ndani kuna nini kuna pilots after ID hapo nyuma. Kuna base hapo. Kanapanga hapo nyuma. GPO. Snap account after ID hapo kando tu. Kwa post office hapo mbele.
Sasa tukakimbia hapo. Sasa wanatengeneza doma mzee. Kufanywa tu print. So imeingia. So Ilikuwa dongai bro. Ni so. So na watu wako hapo nikaa na sasa the more we have so many documents to print, the do ina accumulate. Sasa ilikuwa so haraka zikatoka mbio. Tena tunapita tu kwa sale hapo kuja mapema. Unajua ni kama sijui saa ngapi. Hapo vile nasema sasa lakini pamoja sasa mtu saa 2 na anakuja na anapita tu anaingia. So tukaingia tuko wasiringi wa saa 2 I guess. Sasa ilikuwa tu unakaa kwa bench unaambia songa. Songa unapewa karaisi kadi fulani hivi. Songa ticket number. Tukafika ndani. Kitu inafaa kuwa nayo mkuu mjanja tukaanza uko na interact na wasanii wase hapo nakwambia mimi mara yangu ya pili narudi hapa. Ambe kwa nini? Bana nilisahau document fulani like kama unasema usahau but ID number I mean ID photocopy ID ya mzazi. Kitu moja tu bro. Unatolewa utabidi next month huko kupeleka tu document. So sisi tukaingia hapo tukatulia tuna confirm documents zetu tu utaona Josh nini. Niambia manzi mimi nilikuwa pa last month ndio nimerudi sana vile kila kitu niliambiwa nirudi leo ndio watanisaidia. Mwingine anamwambia mimi 2 months ago ndio nilikuwa nimemiss sijui nini kuweka kwa application. Sasa at least sasa nimekuja na kila kitu. Mwingine hata alikuja na photocopy ya birth certificate. Wataka original. Anasema kama mna photocopy wataki hiyo story. So tukakuwa like tuna confirm. Vitu ziko zama uko na vitu zako lakini bado uko na wasiwasi unazarudishwa tu. Nini tukaenda kwa line. Joshua kaenda kwa account yake, mimi nikafikia account yangu. Nikapata madam fulani hapo nikampiga smile na jokes 2-3 akacheka. Akalove mimi. Smooth operator. Akasema unakaa msanii mimi msanii. Una travel soon na bana ndio imeniweka sana hii. Nini amsie document nini. Kupigwa nini kiraba stamp. Alafu ndo unachukua passport ya passport nini passport photo. After hapo kwa hiyo nini counter una director man fulani sasa upigwe picha. So after hapo ukimaliza na mse account hapa uko ndani. Uko ndani Jones na ana verify kila kitu yako zina match ID. Ndio kurudishana. Ukipita hapo wewe unajua uko ndani ni passport unaona tu sasa hapa tu passport. So aka confirm ID na file jina iko kwa ID na file confirm na birth certificate. Exactly. Kama uko na era wewe utarudishwa. Na wazazi ID za wazazi but most important ni ID na birth certificate. But you have also to have IDs za photocopy. Kama uliindicate uko na wazazi unafoneshe hizo majina zao ina photocopy ID. Tukamaliza tukapigwa picha tukarudi mtaa. It was super easy currently. But sasa tukaenda home mkoa kwanza ilikuwaje? Si nilikwambia unafura huko hii mambo yenyewe old school iliisha. Siku hizi ni vitu digital ukifika pale submit what you are submitting na ilitoka. Sasa process ya kutoka I don't know what the government is doing with their things. Wako na mambo yangu hadi saa hii bana. Saka sai. We are the same. Mimi is in the process. We are the same. Do you have it? Can you travel? I can show people have. Can you travel? Unamwambia can you travel? Yeah, I can. Hata temporary passport. Unamwambia uko na temporary passport kweli. So but uko na receipt unaonyesha maisha apply. Hawezi toka East Africa. Na unacheka wewe umekanyaga. Wewe kama siku mpeleka na manga. Anaona So utaambia watu wote ushainizikisha. It's fine. Thank you for that. Moment of sunset. I've exposed you from Kenya satellite Mutindwa. But andike kwa diary. But nimekushow. Me and you, my brother, same boat. No problem, but Mi kesho naweza toka na passport. Kesho. Nimetumiwa message natoka kesho. You don't know people. Natoka kesho. Alafu ikishatoka utaonesha imestampio mara ngapi within 2 months. Wewe kazi tu nikupayuka una passport and you're going nowhere. So uchukue passport ukae nayo kama ID. Unataka kuchukua passport uweke nyuma ya. Mbona unajua nimechukua passport? Do you have any idea? The man is going outside the country. Anyway, that's a story of another day. But what I want maybe not the government. The government
hiyo story ilikuwa niambia you know wasema kama uko na pesa yako mzuri unaweza pata hiki kitu tena leo tu ama hata masaa. Kuna story nani alikuwa anapiga ni Toja Lango. Alikuwa anataka kuna shughuli alikuwa anafanya industry South Africa mawapi. Msasa alifanya shughuli hapo na hapo, passport inakuja ikiwa moto imeprintiwa ni. Msema alikuwa anapepeta tu. Moto. Like the government I don't know why they wanafanyanga hizo delays na in the real sense mkitu inaweza toka tu hata saa hizo. Yeah. Na get of which kama mna agency ni za no, there's no problem, there's no point. ID inaweza vile nani amesema tu ID inaweza take 2 days. Na hiyo ni kitu kila mtu ana apply, na get. But passport ni for the few individuals. Na get. Like kama tusema mimi na Josh tungekuwa na emergency ya ku travel but you didn't. I'm just assuming kama vile Willy alikuwa na emergency ya ku travel ilibidi ameongeza ametoa do wengine extra ikuja which iko stipulated. Ingekuwa stipulated ingekuwa na make sense, but okay, ingekuwa na make sense kama naka 4500 yako ongeza kitu mjamaa na ikue inaenda kwa gava si kwa few individual pockets, of which sasa tunaona vitu zinapanda. Hata the government wamesema walikuwa na propose hiyo saa 4500 ni kidogo, which is iongezeke. How do you see about that? Mimi nasema waongeze man. Niongeze. Yeah. Nice. Why? Add it up. Because now the idea ni ya 4500 itakuwa 7500. Only. Exactly. That is 34 pages. Na itoke after how many days? Sasa hapo ndio tujue. Hapo ndio shida inatokelezea. Process ndio ile 50 page ordinary passport. Itakuwa 15k. Yeah. Na nyingine Wangefanya hiyo kadogo ikuwe 15k. Kuna 66 pages. 66 pages inakuja ngapi? Waje 66. 66 pages. Kwani ni vitabu za A4? Okay, 50 pages ni 9500. Exactly. Na nyingine? Yeye inakuja sasa 66 inakuja 12500. Exactly. But now the good point of which does it make sense on you guys? For me, it can only make sense if PO process itaharakishwa. Exactly. It should only make sense car process itaharakishwa. That's it. Yeah, that is what I think. Mimi naweza echo chenye Steve anasema. If your process mazina za kwa too smooth. Smooth, legit, on point, on time, timeliness, mazina ingekuwa sawa. Vibaya sana. It is worth the money, it is worth everything. If only inaweza kuwa timely. Na wanaweza kuja kupiga picha home. Now, get back to my point when I was talking about point the green card, yeah? No, green card when I was talking about, yeah, exactly. I'm applying for the if you can do the unajua ni aje tupeni specification ya unataka kwa size gani? How is it supposed to be done? Can it be done at home? Background unataka ikuaje white? Sasa tunaweza fanya hivyo very fast. Online automation. Kila kitu kwa automation. I understand the aspect ya biometrics of your fingers. No, it's okay. Biometrics tunaweza kuja kuchapa fingers. Then so it's just the same thing. Yes, but you're saying unachiki visa at the end of the day you'll have to go there. Atujakata, but visa by the time you go do anything else mse unaenda ngaje? Unajua one thing, the reason mbona hawataki ujifanyie kila kitu kutakuwa na so many errors and mistakes. Yes. And it will umepeana specification ikataa imekataa. That's it. Wacha niongee kwanza. Niongee. We are Kenyans, eh? Yeah, sorry. Kuna Mkenya anaweza ona yaseme hii ni white. Atapigia hapo picha. Yeah. Na post. Sitakata. Sir, to avoid these errors, it will be but too much for them as well. I understand your point. Yeah. No green card. I've tried this. Ikata imekata. That's the point. Actually nitumia imekata. You get my point. I was applying for that. Yeah. So unaekanga hivyo inakata ikata imekata. That's the point of automation. Ikata imekata Steve. That is imekata. But sasa I detect background. Bro, kama you inakubali mse. There's a format of fuck, but ikata imekata mse. If it's not white, it's not white. What is your background? Eta background ikata imekata. Imagine visa ikata imekata. Unajua watu wa passport wanasemanga aje? Wataka kuona masikio zote. Ni sawa, inafaa kuonekana. Masikio ni. If not kama iko hakuna, that's it. Kama masikio hakuna. Like iko ina hakuna, imagine hakuna makeup hakuna ngani. Masikio zangu zionekanangi. Mse kuna vitu vinaelewa hapa.
Oh, ile kuleta. Yeah, lazima zionekane. hiyo ya kwa play green card bila umesema it's very It has to be automated. That's the thing. Sipo hapo hakuna At the end of the day, AI generated. the end of the day, ni hivyo tu. the end of the day, bado tu utarudi pale for biometric. Ni biometric hujakataa, but the point is because msa kupiga picha at the end of the day atapiga venye anataka. maanisha wewe mtu kupiga picha But kazi anakuanga imeisha. tafaa, sio mtu wa kupiga picha according to venye najua. Kwani kupiga picha utakingia how long? 1 minute. Mse unaambiwa tu hapo mbia nikaa kitu mse kapo. Wait, But sasa hiyo But iko- the thing Hata is, sisi if wenyewe you can have this thing automated to an extent where ni aje nikikuja ni aje Ni biometrics vidole tuko maana. It's still the same. So me I think it's Simple. fine kwenda kuchukua picha na fingerprints at the Yeah, same it time. doesn't Yeah. take- Ibaki tu hivyo bado. Yeah, ibaki tu hivyo. Mimi sina issue. I'd like to see the photographer tu. Unataka kutoa photographer kazi. Akose kazi, akose mboga. Sasa wewe ni mtu mwingine unatoa Hizo kazi. kamera zote. Hizo kamera zote Anakuanga zinaenda dem. wapi? Anakuanga dem. Na Unamtoa. anakuanga na It's fine. Si wote. But utatoa- Mimi but kuna utatoa- mwanaume Kuna mwanaume Hata kama So the good thing about now this Ningeendea this biometric. hii history Hizi yote biometrics zinakaa snacks. about I don't show people your true colors. What? like the good thing about now the kupika. Kwa hivi. the good thing about this new rates sasa kwa passport wameongeza kitu fulani kama unataka hii kitu kuna kitu inaitwa express passport. express passport So ndio By nataka expressing yourself. express pass Wow. no Express. Hapo ndio kwenye nasema Cheki, hapa ika ile effect ya hivi. Watu wanagogoga vichwa. hata tujishike hivi kidogo hata Weka hiyo kila mtu ajishike hivi kidogo tu kila mtu ajishike hivi tu maze oh hii my ameongea God. inafaa kuongelewa like express passport like you want it instant umepata passport yako so Anaenda wapi aki? wako na haraka kwenda so Wasi mwenja yuko kwa hizo. okay menja uko top of physical like hizi story hata urelate but kabisa. unajua kama size let me So tell they're saying if you want that express passport just have 30,000. is the thing let me tell you Kama the unabaya thing simu about yako. express Yeah, The thing and the new I think they are proposing. So after how long? Yeah. bro man the thing about I express don't know passport how is long will it take. watu wa express ni wase wana renew walikuwa wanatumia na let me tell you as express let me tell you right now Let me tell you. ile to be honest ni wase wametoka kwa kurenew watu wana renew because most of them wase walikuwa wanatumia ile old passport wataka ingine alafu ataka travel very fast because the new passports that is zilikuwa naanza 2019 if I'm not wrong 2019 passport nafaa kutake 10 years so until 2029 if I'm not wrong right Yeah. so right now that means ni wase wana renew tu mtu anataka kutravel anataka kurenew tu Hapana. No. Ule anasema express. na express ni mtu anataka like Ah, immediately bana, says there's a difference. Unaona nini? Express ni unapita hizi manjia mingi unaenda express. But now they are saying cycle 20,000. I get. But now for express passport isikae like vile tunakawia zaidi tunangoja passport zetu hapa. Hivyo ndo wanamaanisha. Sasa hivyo ndio tunajaribu kumaanisha menja sasa Express inaweza saidia. 30,000. So Na sasa mtu akipoteza hiyo passport alafu aipate later iko valid. Haiko valid. haiko valid Inakuanga na serial kuna number. serial na change ni the same way na ID yako saizi ID So unatumia saizi ukipata bado replace usiaitumia serial uko because tofauti the moment utaitumia utabambwa very fast. shiko vizuri. yeah Because watasema serial kuna tofauti. kitu unaforge. Ni kama tu Asitokangi ID. to the Ni kama ID. No. Wait a ID iko minute. na serial number. exactly Uko na Unaona mbili? ukipoteza ID. Menja. Cheki. Unaona ID yako ya kitambo uipoteze then uipate. Hiyo ID is not Na valid. hiyo flash- Reason being pale juu iko na serial number. The moment unaenda nao kwa bank ama hizi high end places itakataliwa because hiyo serial number haitamatch na let me tell you niko na experience ya kitu moja na serial maze ID sikuwa najuanga maze story ya serial sikuwa najua sikuwa najua hizo thing sikuwa najua story ya serial until number 1 kuna time ya NTSA gari nipeana mse ID yenye nilikuwa natumia kitambo nikaambia hapa nayo si ID yako mse niko like what si ndio hiyo ID number ndio nikampea kila kitu ananiambia hapa nayo hiyo copy umetupia si umetumia picha sio hiyo
nilikuwa nimereplace. Enda angalia simu Oh, namba pale. no, I was Nikaambia wondering pale, why NTSA kwa mazee, bank walikuwa wamekataa isha hiyo change. ID na niliwaambia that's the ID I have. Very fast. Ndio akaniuliza have you ever changed your ID, nikamwambia yeah, but then I lost that one and found this one. You can never do You have that. good experiences. Wako na marich kid na experiences mazee. How do you even explain it kwa mtu wa bank ati ulipo? Si nilipoteza hiyo Nasema ingine. wako na rich kid experience. Alafu nikapata No, ingine. she was very innocent. Hako na. But I wish I get to educate. I wish I get to Actually educate. hakuniambia, I aliniambia wish I that's get not to your, na mimi But let me tell you, nika premise kwa najua msee. I wish I get to educate. juu mimi niliona zile namba Ungeuliza natumianga why? ni the same. Yeah. So me was like, huyu anatoka Wait, about unataka what? ku replace ID number ikuwe tofauti? No, si I thought vile anasema si yangu ni hiyo namba yenye nimemtajia. Ulikuwa sawa. Si the Yeah. same. But I wish I get to educate. Nakwambia because kuna mwingine atakufunga juu ya hiyo. Naenda kutupa. Mazee unaweza Kwanza- shuka very fast. kwanza Unaweza shuka. passport. Utambua ni Naipeleka forgery. police station. Utambua ni forgery. forgery. Una forge, msio utambua una Una forge. forge. Utambua ni Okay, forgery. naweza ipeleka niwaambie nilipata No way ikateka. No, they can never. Wewe saa, Tupe hiyo- hii Itakato biashara. tutakato tunasisa very fast. Hiyo ni Yeah, namba. bado. unajua shida ni unaona after ni replace juu Acha gani nikwambie- ndio late. Hiyo ni Why yako- unaweza hiyo ni yako na mtu jua? wa M-Pesa. Unaweza Hiyo ni yako na jua mtu wa ni M-Pesa. latest. Hiyo ni yako na mtu wa M-Pesa. Si of course si kuna unaangalia kwani hii Iko na mpya namba? hii mpya iko uliweka na serial. hata si Serial, serial not si even inakuwa the shida. serial kwani hii Serious, mpya na you should- mzee you should si date. kuna hii inakaa mpya na kuna Hata hii serious, kuna inakaa issue date. Not even that. Yeah. Let me tell you, even the new one, Really ukireplace zote replace bado them. itakuja bado Sasa ikawa the unafikiria same. nini? But Sasa serial kuna ni issue zote. date imeandikwa Sio, hapo, kuna issue point ya maana. date. Imeandikwa siku ulipewa na ulipewa siku lini? ulikuwa lini. At least you have learned. Manze, Somangi it's huko written. kote, mimi It's nasomanga written. jina yangu na left. Ni ndio maana nini mnani unaambiwa. stress? It's written. Anyway guys, What? anyway guys, tomorrow. Tupeni connection ya watu wa past. Hey, passport. Sawa Yeah, sijatoka. kama hujaisoma. Wewe tafuta 30,000. Wewe relax, hii hata itaniuma kama hii ya huku. Yeah, sawa. Unaongelesha Unaniuliza vizuri. kila side, Unaongelesha vizuri. Wewe si nilikuambia Unaongelesha ukakata. vizuri. Waniambia sijui. Wewe utaki kutoa do. Nani amekataa kupenda? Nataka ya 30k. Hey. Wachukue 60. Hey! Unadai wapitishe hii stuff mbio. Double. Kita Very watapitisha. relax, very relax. Hajapitisha But sina mahali pa Tumalize, kuenda. time is up. ama? Yeah, time is up. We tumefanya at least. Watu waambie wameenda wapi na hizo passports zao. Only men just saying, not us. Jaribu So I want mjibu to know mengi. kwa sababu if it's not unaona vile nyinyi mnaniangalia mnasema ati mbona una passport. For me, I don't have it's not valid for me because I'm going Hauna. So nowhere. you're waiting Let for me just somewhere educate to... you. No cause Let me just educate educate her. you. Let me just educate you. Unajua we are living in a world whereby you don't know what's going to happen to you Tomorrow. Yes. Opportunities. You get. So if you have an opportunity to get a passport right, Right now, No Do it. pressure. just kama passport take naweza it. pata within the same hour. No, I'm just saying. See, I'll just I'm get just it. saying. When when the agency Well, comes. Siku mashine itakuwa ifanye kazi. hata si huwezi jua hii kitu ikipitishwa labda Wasishindwe, watakuwa lakini strict wamenishinda. about Because if it's that urgent, then there's a will, there's a way. If I was it's that ashamed. Why do you want to spend more? Okay, it's up to But you. it's up to Wewe you. tu. Pesa iko Saa msee. yuko ni sawa. Watu hamna pesa ndio tushida. Ndio mnafikiria Fanya shida. nini? Yaani, Steve wasishindwe. Lakini leo. Lakini Menza amenishinda. Tumalizie hapo. Tumalizie hapo. Ngoja, wait. Sarap.